sijja kwogera nnyo ku nsonga omukulu gy'ayogeddeko kubanga ffe tuli mukomera so tetumanyi oba ddala kituufu oba si kituufu naye ensonga ezo ndowooza asobola ozitwala ku poliisi nekola okunoonyereza nga bwali omukulu amanyi amateeka engeri gye galina okutambulamu naye ensonga yange Oweekitiibwa Omulamuzi ekwata ku mbeera gye ndimu naddala wano mukomera ekigo wetwogerera Oweekitiibwa Omulamuzi wano mu kooti wetuli emundu zitwetoloola Omulamuzi era nga bw'olabye ensonga eyo olugiwulidde bima ne babijjako okugezaako okututiisatiisa neyosi avunaanyizibwa ku kitundu kino ne bamuleeta paka ne wetubadde olw'obwadde nga amaze n'afulumamu. Oweekitiibwa Omulamuzi tusaba tukyusibwe ekkomera tuddiwe ekigo tutwalibwe mu kkomera eddala. Oweekitiibwa ne we ninaabeera ku nsalo ya Uganda tujja kuwulira emirembe kuba wano tetukyawulira bulungi. Emmere gye tulya katugyenkengera tusuuzibwa bubi. Oweekitiibwa tutuuzibwa mu bitaka kati buli ku makya tukeera kutuuzibwa mu bitaka wansi ku ttaka tetumanyi nsonga lwaki okuva kwa judgment yasembayo. Kino tubadde tetukyogerangako eri kooti era nga tubadde tuwulira bulungi nga tukyatambuza mu misango gyaffe ne balooya baffe tusobole okuva mu makomera. Naye ate n'embeera bw'etuuka ng'etujjidde mu kkomera embi bwetyo nga ne mu kooti mwe tubeera batandise kutwetolooza amamundu nga n'ebyuma babijjako mu maaso g'ekkooti watali kuswala olw'okuba tebaagala twogere mu mbeera gye tulimu wano. Oweekitiibwa Omulamuzi Omulamuzi tebakyakkiriza muntu yenna kujja kutukyalira kutulabako wadde looya waffe abadde ng'ayogeraawo lwatu nti tibamukkiriza kujja kutulaba n'abagenyi baffe abakwatagana ne famire zaffe olunaku olw'ejjo basazeewo nti tewakyali alina kujja kutulaba wadde lunaku ez'okukyala. Oweekitiibwa Omulamuzi tetuwulira bulungi twagala tutuuke ku lunaku lw'obwenkanya nga tukyali balamu. Oweekitiibwa Omulamuzi nga tetutulugunyiziddwa kutuuka ku gwa ddalu oba kufa n'okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Oweekitiibwa Omulamuzi kati nze ayogera nze Ssegirinya Muhammad. Oweekitiibwa Omulamuzi kiri ku likodi nti ndi musajja mulwadde embeera gye ndimu si nnungi. Oweekitiibwa Omulamuzi naye ne bw'olaba amaziga ganyunguka babegakaawo. Oweekitiibwa Omulamuzi nakubwa naye nga kyenjagala otegeeza kooti. Oweekitiibwa Omulamuzi bwe baali bankwata nga bantwala mu kkomera tebankuba naye waliwo embeera eyajjawo wano ne bankuba mu mutwe. Oweekitiibwa Omulamuzi so amaziga mpulira ganyunguka. Ekisookera ddala Oweekitiibwa Omulamuzi sina musango gwe nazza yadde ebituvunaano byabufuzi ensi yonna ekimanyi era olaba ne siteeti bwajja tasobola kugamba nti obujulizi buli complete kubanga akimanyi obujulizi talina gyagenda bujja ate omuntu ekintu kyataalimu obujulizi oba ogenda kubujjawa. Era tusaba Oweekitiibwa Omulamuzi singa kisoboka obadde oyisa warrant of arrest eri state n'akwatibwa olw'okubeera nga buli wajja abuzaabuza kooti nti anoonyereza naye nga byagamba nti anoonyereza tebiriiyo kubanga ekintu omuntu kyataalimu ate ogenda kugamba otya nti ate ofunye obujulizi. Oweekitiibwa Omulamuzi olwekyo mbadde nsaba olina obuyinza obulagira state mu katebe awo waatudde akwatibwe olw'okubuzaabuza kooti olw'okutukuumira mu kkomera nga tewali bujulizi ate nga tetuli mu mbeera nnungi. Oweekitiibwa Omulamuzi n'olwekyo embeera si ya mulembe. Ebyobujjanjabi byo byagaana tusalawo tusirike ne tugamba nti Katonda lwanaaba ayagadde bwekiraba nga kituuse nga tuli balamu Katonda naaba asaasi bwekiraba tekituuse nga tuli balamu nakira Katonda kyanaaba aleese. N'olwekyo embeera gye tulimu Oweekitiibwa Omulamuzi mbi tulaajana Mukama waffe tuyambe omusango guno bwe kiba nga kisoboka state obujulizi bwe babuze abuwithdrawing agenti obujulizi bubuze naye talina lunaku lwagenda kujjaawo akugambe nti obujulizi bwalabise. Ate embeera munaye gye tulimu si nnungi. Mukama wange Oweekitiibwa Omulamuzi ndi musajja mulwadde mbeera ku ddagala sulankaaba nsulandaajana. N'olwekyo embeera gye tulimu mbi nnyo naye nga kyensinga okwesibako state ye olagira akwatibwe olwaleero olw'okuba nti abuzaabuza kooti nti ajja kufuna obujulizi obutulumiriza ng'ate akimanyi tabuli.
I just want to make one statement upon which court should pass a message, and that is the fact that I am under imminent threat. Should pass message. Yes, Your Worship. I am under imminent threat, and my family as well. I believe this should be from supporters of the honorable members of parliament who are incarcerated. These messages are towards me as an individual handling this matter. I just want to make the message clear that I am not politicking, I'm simply doing my job as a prosecutor. So the threats that I shall go just like the late Joan Kagezi should be stopped with immediate effect. State, can I quote as they state the messages clear as I quote? They are threatening me and my family that I shall go the way Joan Kagezi went. My submissions are that I am not politicking, I am simply doing my job. You shall go or you shall die. That is what, almost that. So I am not politicking, I am doing my job, and people should know that I'm doing my job. And I shall not relent from my work. So God should pass a message that whoever is involved in this kind of behavior to stop it with immediate effect. Coming as calls, WhatsApp, email, so that we can establish. But what is important is that I am under threat and my family. So whoever is involved in that kind of behavior should stop. Because I am not politicking, I am doing my job. The job of a prosecutor is completely different. And therefore people should know how to differentiate and appreciate. On the issue of having me myself arrested, this is what I've been talking about. This is some form of incitement. This is the incitement Your Worship have been talking about. Even in my first submissions, that are leading people pointing guns to me and my family. Such a statement is bad, and I wouldn't court should actually inform the Honourable Member of Parliament that shouldn't be uttering such statements. I'm doing my job. I insist I'm doing my job. I'm not politicking. Such statements shouldn't come out of the mouth of a respected Honourable Member of Parliament, like Ssegirinya. So if a Honourable Member of Parliament can utter such a statement, then what of a lay person? These are statements we should desist from. It is not an offense for prosecution to inform court that the inquiries in this matter are incomplete, because that is the gospel truth. And through such statements is the reason why people are threatening me and my family.
So, Your Honor, we reiterate our earlier submissions and will ensure that inquiries are complete sooner than later. I think now that the Defense Counsel is available, he should apologize for utterances of aid to Honorable Ssegirinya Mohammed. I was reluctant to ask him to apologize because I understand his situation and his desperation. But now that Defense Counsel is in court, should apologize for utterances of aid to who actually prayed to court that the prosecutor in this matter be arrested for informing court that the inquiries in this matter are incomplete. We had already intimated to court, I had already intimated to court that I and my family are under threat. Now such utterances further the threats. Because if a honorable member of parliament can utter such a statement in front of the press, what do you expect of a local person? The Defense Counsel should apologize for that. This is why I am receiving threats and my family as well. And I'm serious on this matter. It's a matter you and your client have to apologize for. And it will stop today. I should be respected as a prosecutor in this matter because I am not politicking. I am doing my job. Because such a statement will always send a message to the public that the prosecutor in this matter is persecuting the accused persons and is not doing his job. And I'll be witch-handed. So if someone can utter a statement that I shall die the way Joan Kagezi died, it is such a threatening statement. They say they know my home, and I know they know, and they have been there. I've been quiet for a long time, but I think it's important that everyone gets to know about this. So such a statement should be withdrawn. And Madam Sister apologizes. Need that respect. So, if any member of the public, even if he's an honorable member of parliament, comes up and thinks that the state prosecutor should be arrested, thinking that it is the prosecutor actually who is persecuting him, Your Worship, that should be put on the government to sensitize the public to know that the role of a prosecutor is not to persecute, but to prosecute. Actually, he acts on orders. So that should be taught. And that is not a duty of the Defense Counsel. It is not a duty of this court. It is not a duty of the accused persons, nor is it a duty of the state attorney. My only role as Defense Counsel is to advise my clients accordingly, to ensure that they comply and act within the law. And if there is any question that they put to me, I can advise. For God's sake, lawyers act on instructions. Unless state is saying that the Honorable Member of Parliament is requesting me to apologize, but it is not one of my mandates, Your Worship, and I will not do it. But I feel sorry for him, and I'm saying we should join hands with him. We should join hands with all other Ugandans to put this government on pressure, to sensitize people about their rights, to sensitize people to know that if you are sitting magistrate there, you are not the one who is persecuting him, you're doing your job. This is a role that we must all embrace. I rest my case, Your Worship. Attorney informed court that inquiries in this matter are being expedited and are about to be completed. Since they are still within the 6-month period within which to complete the investigations, this court, however, directs that the state should not wait for the 6 months period to elapse
But if inquiries are completed before, let the matter be committed to High Court and trial begins. One Honorable Alan informed court that they were being mistreated, even being surrounded by guns, when on Zoom attending today's proceedings, that they are made to sit in the sand every morning. These are all human rights abuses that prison officers are warned to desist from doing. Let the prison officers appreciate that nobody is above the law. I want them to stop it henceforth. On the issue of disclosure, my land colleague had ruled on the same in the previous proceedings, and I will not really repeat the same. On the issue of death threats to the state, Chief State Attorney, it is unfortunate that people choose to put the law into their hands. However, MPs denied knowledge on ground that they are in prison. I advise the Chief State Attorney to take this serious and ensure he reports to police or apply for security both at his home and at his place of work, because it is on record people have lost lives in such a kind of circumstances. Chief State Attorney, don't sit on this. This is serious. On A2's prayer for arrest of the Chief State Attorney, a State Attorney is just a representative from government. Let accused not think that he takes this matter personal, but as rightly stated by the Chief State Attorney, he is just doing his job. In conclusion, I direct that the State Attorney informs court on the next sitting on the allegations of torture by being surrounded by guns in court proceedings of accused persons, and also making them sit in the sand every morning. Accordingly, I will adjourn this matter to the second day of February 2022 for further mention. A1 and A2 will be on remand till then. Ensonga eyo ekwasa ennaku naye ngera ebikolwa eby'okutyobola eddembe bwe bibaala nga bitambula ebyenjawulo, tulaba nti ekyo kye kimu ku byo. N'olwekyo tusuubira okukwata ensonga ezo ne tuzongera mu complaint yaffe gye twateeka ku Human Rights Commission, n'okugezaako okulaba nti ate twongera okuteeka ku nninga buli wonna tusobola okujja obuyambi okubeera ddala ku mukulembeze wa paalamenti, okutuukira ddala ku bitongole bikwasisa eddembe ly'obuntu, ate n'okwekubira endulu mu makooti, n'okulaba nti abantu abo bennyini abakola ebikolobero ebyo tukozesa etteeka bwe tuba nga tubategedde okulaba nti basasulira ebikolobero byabwe. Ekizibu kya Uganda kinene era kituyambye nti kati ne state yeegatte ku bantu abagamba nti gavumenti eveeyo okusomesa abantu ku ddembe lyabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Tubadde tumaze ebbanga ddene nga tukaabira ebitongole birina okusomesa abantu nti omuntu alina okumanya nti state attorney omulimu gwe gutandikirawa era gukomawa, omulamuzi omulimu gwe gutandikirawo era gukomawa, defense counsel omulimu gwe gutandikirawo era gukomawa. Senga abantu baba basomeseddwa bulungi ne bategeera buli omu obuvunaanyizibwa bwabwe, ekyo kisobola okubeera nga kiyambako. Naye ffe nga bannamateeka tetusobola kuyimira ku magulu gaffe ne tugamba nti twetonda kulwa ekigambo kino na kino, olw'ensonga nti tuvumirira ebikolwa ebyo byonna ebireeta okukola effujjo. Naye nga omuwabi wa gavumenti yakimanyi nti asobola okukozesa amateeka n'alipootinga complaints zino wonna ne zibeera nga zinoonyerezebwako. Nga nange bwe nalipootinga ogwange ogw'okugezaako okunzita n'okungoba mu musango guno, nakati poliisi ekyagunoonyereza. So mpabuula State Attorney abeere nga akozesa ekkubo lyerimu, naye abeere nga yeekubira enduulu ebintu ebyo binoonyerezebweko. Bwe biba nga bituufu ajja